time has come for us to see appreciation. I'm going to sit down in a minute. For us to come and show you appreciation. People have been saying, iko mtu iko na ndeni, atalipa. Iko mina hii. I know nobody has gone anybody's debt. Or inaitwa any Kiswahili ndeni. But what we shall do, come 22, if you are going to question, let me say this again. We are going to give all our votes to thank you for the job you have done for this country. It is time, really, we stood up and said thank you to you. And to do that, we have to do that by really voting in and giving you our votes. I'm going to sit down, but before I sit down, I've had people say that you get 40% of the Mount Kenya region votes. Let me say that's not the case. I'm going to assure you, now we're in the same shape with you, and you carry the whole of Mount Kenya region, and you get 90% of voting. Thank you. I wish I'd have more time. Let's appreciate Mzee Martin Kinyajui Mutaratara, the senior businessman, representing business leaders here in Kiambu County. I would like to now welcome the acting chairman of the Jubilee Party in Kiambu County, David Mathukia, Chairman Kiambu County. David Mathukia. Okay, thank you so much, Master of Ceremony. My name is David Kamau Mathukia. I just come from Githunguri. This time I'm the acting chairman Jubilee Kiambu. Na nimeshukuru sana Prime Minister, Honorable Prime Minister, Mheshimiwa Raila Odinga kwa kuwa karibu na mimi siku ya leo. Nashukuru sana kwa sababu saa ingine mimi nakuonea mbali. Na jambo la kwanza ni kushukuru Bwana Kariuki kwa kutupea hii nafasi ya kuja hapa siku ya leo, mimi na timu yangu, machiamani wangu wa Kiambu yote, ili ukatupea hii nafasi Bwana Kariuki kuja tukutane na the honorable, the right Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye ni mzee mimi najua kidogo sana. Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nakujua kwa sababu kuna mara 3 wewe mwenyewe umekuja kwetu Githunguri, na kama kuna rafiki ya kweli ambaye anapenda watu yake, mmoja ni mzee Mheshimiwa Raila. Kuna wakati, that was on 205, wakati tulikuwa na referendum ya orange and banana. Wakati huo mimi tulikuwa watu wa Githunguri wa KANU, kwa sababu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa na wa ODM, na sisi watu wa KANU tulienda huko, na mimi ndiye nilikuwa chairman wa ODM Githunguri wakati huo. Na tulifanya recruitment, na kuna watu tulifanya recruitment wakaingia katika ODM. Lakini wakati Mheshimiwa Rais alirudi PNU, tukarudi na yeye. Lakini wale nilibakisha huko, akina Kago Mukore, akina Peter Young, akina Samuel Mbogwa, the former mayor of Nairobi. Niseme ya kweli,
Mheshimiwa the Prime Minister, mimi nilikuona huko kwa kina Kago wakati wa mazishi. Hata kwa ile kamiti ilikuwa huko, tulikuwa na wewe huko. Kama kuna rafiki ya kweli, ati rafiki ya hawachi watu yeye mkiwa na yeye, kwa sababu nilimuona huko kwa Kago, alitukuta huko. Mimi nilikuwa mmoja wa hiyo kamati. Pia nilikuona kwa Peter Young, tulikuwa na wewe. Na kama watu wetu watajua kama kuna rafiki wa kufanya kazi na yeye, na mimi siku hizi Mheshimiwa, tumeamua tutakuwa na wewe. Na kuna kitu moja ningekuomba Mheshimiwa Prime Minister, ukinipea nafasi hii nitafanya wazee wangu introduction, because all chairman are here, all Kiambu, all constituency in Kiambu. We have 12 constituency in Kiambu, and they are all here. Will you please stand up where you are? Hao ndio machairman wetu from Kiambu. This is the chairman from Gatodo South. Chukua mkono. Chairman Gatodo North. Nikikutaja unaketi, eh? From Kikuyu, Mr. Muturi. Kamau Dhareki from Kabete. Also, he is our treasurer. Mr. Mwangi from Juja. Currently, he is the acting secretary. Secretary from Thika. We have apology from Madam Kirika, who is not feeling well. He is our secretary. He is the assistant secretary. But now he is who is representing Thika constituency. We have Roiro, Madam Roiro. Fanya hivi. We have wetoa hiyo barakoa. From Rari, Shiarido Warari. That one is from Kiamba. Also, we have one apology from Rimuru. Mzee Gisheru hasikii vizuri, ako na shida kidogo kidogo. Kwa hivyo tuko na hiyo apology. Yangu ya mwisho ni kusema, Mheshimiwa, sisi tuko nyuma yako, kwa sababu tayari rais ametuonyesha ile njia anataka tupitie, na sisi tuko nyuma ya rais. Hata leo akituambia amkeni, ni kuamuka. Na kwa sababu tayari amesema kuna siku ingine, kwa sababu hii siku ya leo sio yetu, nitakuomba na ukuje na hawa wazee akina Urengo. Tunawajua, tunawaona, tunajua ni jamba, kama vile watu walisema wewe ni jamba. Ukuje na hawa wazee, Peter Kenneth akiwa hapo, gavana wetu kutoka Machakos, karibu mji wa Kiambu. Nataka kuhakikishia Prime Minister leo, Kiambu ikiamua, Mount Kenya yote imeamua. Kiambu ikiamua, ikisema leo ni leo. Na kwa hivyo, that is why I'm asking you, I request utupe nafasi ukutane na hawa machairman, tukiongozwa na Karioki na Karoli, tukuje tuongee maneno ingine. Kuna maneno ingine ambaye sitasemea hapa, ambaye ile shinda inakuweko. Unasikia kukisemekana ati Wakikuyu hawawezi wakachagua. Hapana,
tutachagua. Si tutachagua? Si wakati ni huu? Na nyinyi tuko pamoja. Wakati ni huu. Si ndio? Na hiyo maneno yote tutamalizana, tuketi chini. Iko kitu kidogo. Sijui kama Peter amekuambia. Acha niseme hapo. Kuna kitu kidogo ambaye tukienda mahali sisi tukiwa na wazee. Na tayari nimeshaambia karaoke. Na nikamwambia mwambie kwa sababu anaketi na wazee wa Kikuyu, akina Washira wa Kiago. Kama walimwambia iko kitu kidogo tu, hiyo ikiondolewa maneno yote itakuwa. Si nyinyi mnajua wale wazee, wale watu walika yetu hapo, na kwa sababu wakati huu mko na rais, mko na hao wazee, na mko na akina Kinyajui, na wenyewe wanajua, sijui kama wamekuambia, hiyo maneno iangaliwe vizuri, kwa sababu kuna iko wimbo. Okay. Kidogo tu. Iko na tena iko chai. Hiyo maneno Kinyajui muongee maneno hii. Kwa sababu mkiongea hii maneno wazee waongee, sasa watu wetu wakiambiwa hiyo wimbo watasema. Mara ya mwisho ni kusema watu wa Jubilee Kiambu, tunajua kuna watu wengine wanasema wako Jubilee na hawako, walienda kitambo. Ni lazima tuambie rais hao watu ndio wanamuagusha. Asante sana. Karibu katika mji wa Kiambu. Asante Chairman of Jubilee in Kiambu County, David Mathukia. Yeah, David Mathukia. So we'll now have a statement. Then we will now get some of the leaders that came with the Premier to address us. We have Gerard Githinji. Honorable Gerard Githinji is a former Deputy Governor of Kiambu County to say a few words. Let's welcome Honorable Githinji. And we would like to welcome Honorable Senator Orengo joined us during the course of the discussions. Let's say karibu, Senator Orengo. Welcome. Your Excellency, former Prime Minister, Excellency Governors, Honorable members of Parliament, Senator Orengo, wazee, watu wa Kiambu, hamjambo. My role today is very simple. When Anthony Kariuki invited me to be here, I said it's a very good thing to be here because I'd like to welcome you to Kiambu County as a former governor, deputy governor of Kiambu. I am an engineer like yourself, so when I say things, I say them in brief. You have been a champion in this country in many things. You championed the constitution that brought devolution. You've been continued championing devolution. So recently, in the allocation of revenue bill, you were a champion. Wale watu wengine walipinga, lakini wewe ulikuwa unatusaidia. Asante sana. You have helped our past two presidents. When His Excellency Bwana Kibaki was president, you supported him in the second term to finish a lot of projects, including the famous Thika Road. So you've been a champion of supporting our leaders. In that term, introduced something called Rapid Results Initiatives. Watu wa serikali hawakuwa wanakaa tu, wanapewa kazi, lazima malize in 90 days. Na 90 days wanamaliza. Rapid Results Initiatives. Hiyo ilifanyika. Then you championed one village, one product. Kila mtu, kila pahali kwake, you start a product, munafanya kazi, biashara ndogo inaenea. So it was very important what you did, Your Excellency. So feel welcome in Kiambu. Talk to your people.
Jubilee is still intact. You've seen all the chairmen of Jubilee in Kiambu, and they have pledged support to you. So, Your Excellency, we look forward to going through this journey together. Asanteni sana. Thank you, Honorable Githinji, former Deputy Governor, Kiambu County. And now we will cross over and invite some of the leaders who have accompanied our former Prime Minister to give their statements of address and, of course, in brief. I would like to invite Governor Ogwai to join us and bring his greetings and his statement. Karibu, Governor. Let's welcome the Governor. Thank you very much, Lee. Excellency Prime Minister Raila Odinga, the leaders of Kiambu County, led by our host here, Anthony Kariuki, Lee Karuri, Mzee Mtaratara, and all of you who have spoken, the chair of Jubilee in Kiambu, Honorable Peter Kenneth, Honorable Buru Odinga, Honorable Rengo, my colleague, Governor for Machakos, Habari yenu tena. Thank you very much. I stand here, I brought greetings to Kiambu from Kisii County. I would want you to know that in Kisii, we look at you people from Kiambu as our brothers and sisters. And as a testament to that, the economy of especially our major municipality is actually managed by two communities, the Kisii community and the Agikoyo community. And I'm not making you happy, I'm telling you the truth. I don't need to make you happy. Actually, I think they control probably between 30 and 40% of that municipality. And we have done so in good faith. We take care of them because as Kisiis, we know our brothers and sisters. And we know that you are our brothers and sisters. So I've come here to bring greetings from Kisii and to tell you that the people that I see here, the business people that I'm seeing here, if you go to any particular area here in Nairobi, if you are especially in Nairobi, you go to any of the metropolitan areas of Nairobi and you are trying to compete for land there, you'll find is Akikuyu and Akisi who are competing for land. And that is also a fact. So we are communities who have a lot in common. And I stand here also to tell you that for us, for that community, we are a solid community. You have not had any particular issues that are negative from Kisii County and from Nyamira County. We are a fairly solid community behind our President, His Excellency Muigai Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta. So what his general feelings are, and we can see where the general feelings are leading to, we are in support. Our brother that we have come here with, Raila Odinga, comes from the same region that we come from. And I want to tell you, my brothers and sisters from Kiambu, that we are neighbors with his community. We have lived peacefully since we started living together. I don't think you have ever heard of any particular day that Kisiis and so on are fighting with the Luos. We have never. We trade with each other. We stay together very, very peacefully.
And therefore, this is a community that I myself will tell you is a very, very progressive community. We have a leader here who is also progressive in his own ways. He's a businessman. In fact, I would not even want to talk about him. I would want to talk about his father. His father was a very serious businessman. And Mzee Martin from the serious businessman from Kisumu. But Martin, you know your petrol station, that's where we all used to take petrol. And that's where even Mzee Odinga used to take his petrol. So the son is also a serious businessman and a good man to add. This is a man who, in my own view and belief, is a very forgiving man. And is a man who is ready to work with everybody. And the other day, I did listen to him, and in his own family, his two sons have actually married from your community. And you know what fathers, you know what we fathers, when your kid comes tell you I'm marrying, they come to us for permission. Sometimes there are fathers who are no nonsense and they say, no, not from that community, but not him. So it means that we are dealing here with a good man. So we have come with him to tell you that the communities that we are coming from, we are solid. We are clear about 2022. We need a leadership whose mind is clear. We need a leadership that will bring Kenya together. And that was the basis of his handshake with His Excellency, the President. And for the last 3 years, we really have had and that is what we need moving forward. Ladies and gentlemen, let me not talk more. I heard about cash crops here. I heard about coffee. I heard about tea, about bananas. I heard about avocado. Those are things that if you came to Kisii, if you came to my home, you will find avocados there, and most of them are falling down there. That is the same community that you have here. So, ladies and gentlemen, we thank you sincerely. And please, do know that moving forward, we have a great leader here. And working together with all of you will ensure that Kenya moves forward. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, thank you. Let's appreciate Governor Ongoye. We'd like now to invite Governor Mutua, Machakos County, to address us. Karibu, Governor Mutua. Let's appreciate him as he gets here. Karibu. Imekufa. Asante. Bwana asifiwe. Murega. Madhani ya goshwe. Nijetagwa Alfred Ng'ang'awa Mutua na kuma Machakos, na nimefurahi sana kuwa hapa. Nyeni Muthoni. Bibi wangu wa kwanza ametoka hapa Limuru tu, karibu na kwa Bata hapo juu. Bibi wangu wa pili ametoka hapa chini kwa hii barabara ya kwenda Githunguri. Kwenda Githunguri. Ni Muthonua. Kwa hivyo mimi niko nyumbani. Kwa hivyo nikiwa na nyinyi nataka kumkaribisha Raila Odinga nyumbani. Na wengine tukisema karibu sana. Mimi nitaongea mambo machache in a very chap manner. I'll only have about 7 points. First point ni kwamba leadership, uongozi, ni watu kufanya kazi pamoja. Na sisi tumekuja hapa kusikiza mambo ya biashara ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Sio mtu kujisikia anajua kila kitu.
na nguzo yetu tukifanya kazi pamoja tunakuwa na stability. Ukiwa na stability unatengeneza pesa na tunaweza kusonga mbele. Na pia uongozi ni kuchanganya vijana na wazee, the experience and those who are learning, ndio tuweze kusonga mbele. Hiyo ndio Kenya wanataka. Kenya ni ya vijana na wazee wakifanya kazi pamoja, wakishirikiana, kushikana mkono na kusonga mbele. Jambo la tatu ni kwamba uongozi ni kuhusu watu ambao wako na track record. Kuna track record ya mtu ambaye ni mwizi. Sisi tunasema ya kwamba ukiwa umezoea kunywa uji, alafu wakati unakunywa uji kuna ile calabash, tunaita nini? Unakunywa, ukimaliza unachukua kidole unafanya nini? Si ndio? Unafozi. Sasa tunasema kidole ambayo imezoea kufanya hivyo, ikiona nyungu imejaa uji inafanya nini? Inajikunja. Kwa sababu kuna watu wa track record ya wizi. Wanaiba hii kidogo, wanaiba mahali weko, wakiona hii kubwa, wakiingia hapo watafanya nini? Lakini kuna wengine pia wana uongozi. Wana track record ya kujenga nchi. Wana track record ya kufanya kazi ya kuweza kuinua wananchi. Na hiyo ndio tunataka katika nchi yetu ya Kenya. Jambo lingine kwamba uongozi ni kuhusu viongozi ambao wana msimamo. Nikiwa Murang'a juzi nilisema kwamba kitu kimoja ambacho mimi nilipiga Raila sana nikiwa katika serikali ya Kibaki. Tulichapa sana propaganda, vitu nyingi. Na hiyo ni ukweli. Kwa sababu alikuwa pande ile nyingine. Ilikuwa propaganda. Sasa lakini jambo la Raila ambalo nimependa sana Mheshimiwa Raila ni kwamba yeye ana msimamo. Umpende usimpende, ana msimamo. Si ndio? Akisema anapita hapa, anapita hapa. Akisema ni pale, ni pale. Lakini kuna viongozi wengine wa kuwaya. Leo yuko hapa, kesho yuko pale. Unamwacha nje unamkuta kwa choo. Unamwona alienda choo unamkuta aliingia jikoni. Anakuwa hana msimamo. Na wengine wanatumia kabila zao kuweza kujitafutia points, hati ndio waweze kusonga mbele, ndio waweze kupewa pesa. Kwa hiyo nataka viongozi ambao wana msimamo. Lakini jambo la muhimu kwamba ni viongozi, nataka viongozi ambao pia wanaelewa uchumi. Kwa sababu everything is about money. Na sisi tumeutaka pesa. Governor Ongwae ameongea kuhusu the fruits of this area. The coffee. Tunataka direct markets. Tunataka vijana wetu wapate kazi. Na kazi ipatikani tu kwa kupiga story. Tunataka kutoa hizi bureaucracy ambayo tumeiona sana kwa Central Bank, bureaucracy ambayo inakuwa uwezi pata credit, kufanya biashara imekuwa ngumu, pesa haizunguki. Sisi tunataka pesa kwa mfuko. Hiyo ndio mfumo wa viongozi ambao tunahitaji. Na ndio tunasema ikiwa karibu kumalizia ni kwamba Kenya inahitaji a fresh start. Wakati mliposikia BBI ilikuwa inasema kwamba tuwe na Kenya kila mtu anashiriki, lakini pia ukiangalia BBI ilikuwa inaongea kuhusu pesa kwa mwananchi. Devolution, pesa inaongezeka. Tunafanya biashara. Mikakati, vijana hawalipi ile taxes, pesa inazunguka kwa sababu watu wanataka pesa chap inaingia kwa mfuko. Hakuna mambo ya kungojea, unaweza kusonga mbele. Kwa hivyo nasema kwamba tumefurahi sana kuwa hapa na nawashukuru sana kwa kutupokea kwa njia ambayo inafaa sana, na kumshukuru sana Raila Odinga na kusema karibu nyumbani kama mmoja hapa nikiwa nyumbani na kugakana mwana wa kio dagaga ki wadhabia. God bless you. Thank you. Let's appreciate Governor Mutua. We'd like to bring on board Senator Orengo to address us. Senator, karibu to address us. And Senator, as you came in, we did not give you. This is senior business leaders in Kiambu County and senior political leaders who are here to have a conversation, and you are most welcome. Karibu. Yeah. Waziri Mkuu na host, nitasema machache tu. Kwanza hapa kwa Karibu ni kama nyumbani. Tumekuja hapa mara nyingi sana wakati tulikuwa na changamoto nyingi sana katika nchi yetu ya Kenya. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja tu. Hii mwaka moja ambayo bado tunayo kabla ya uchaguzi mwaka ijayo, tukiwa na amani na uwezo najua tunao,
kuna mengi ambayo bado serikali yetu inaweza kufanya. Na mwana juzi Amerika kulikuwa na uchaguzi, ukiangalia kwa miezi 6 yale ambayo hiyo serikali imefanya ni mengi sana. Na Amerika unajua kuna uchaguzi kila miaka miwili kuna uchaguzi. Wale wako kwa House of Representatives na ma-senators na ma-governors, kila miaka miwili kuna uchaguzi, na bado wana uwezo wa kufanya kazi na kuleta maendeleo. Sisi tunafanya uchaguzi baada ya miaka 5, na katika hiyo miaka 5 serikali ina wakati ambayo inaweza kufanya nayo mengi. Raila Amolo Odinga ameshikana mikono na ndugu yake, si kutakia makubwa. In fact, what has happened in Kenya is so unique, where you have two statesmen, one in government and one in opposition, wakiungana pamoja kupatia Kenya nafasi tulete kazi ya maendeleo. Na katika hizo miaka 4-5 hujasikia kwamba ODM ama waziri mkuu Raila anataka cheo chochote katika serikali ama sehemu chochote katika serikali. Na hiyo ni uzalendo kubwa sana kwa Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, I want to persuade you that Raila Odinga has not been about ascending to power and to the throne. Kwa sababu kama ingekuwa ni hivyo, kusema Kibaki tosha ingekuwa ni si rahisi. Na kushikana mikono na Uhuru Kenyatta haingekuwa rahisi. But because he loves Kenya more than he loves the ambition of office, wamekuwa pamoja. Na you know that Uhuru's partner has been in an election mood for the last 9 years. He has been campaigning for the last 9 years. Na hii mambo yote ambayo anasema, yeye ndiye anakaa katika cabinet, yeye ndiye yuko kwa National Security Council ikiwa kuna matatizo. Raila is never an invitee to those bodies or institutions. So hata sasa akiamua ya kwamba there is something still worth doing for this country, even this one year, you know, he can give those ideas while still in government. But because we want a better tomorrow, and Raila Amolo Odinga is working with Uhuru Kenyatta, I think Kenya is on the right path, and they're going to leave a great legacy to this country. That I'm sure about. And they are in nations. You know, in America it was about the North and the South. In Ireland it's about the North and South, Catholics and Protestants. I want to give a proposition that in Kenya, when the mountain meets the lake, then it works. Then it works. Now, when the lake meets the mountain, it's not about leaving other people out. It's trying to bring everybody together. So, Mimi, I am in the happiest mood. In fact, since last week, I'm feeling so good that Kenya is getting somewhere. We are going to sing Hallelujah together. And Kenya will be on the path of getting to the League of Nations, kama Korea, Malaysia na Singapore. Kwa hivyo tuungane mikono, tupendane, and asanteni sana kwa hii. Shukran. Thank you. Let's appreciate Senator Orengo for his message. Thank you. We would like to bring on board now Honorable Peter Kenneth to address us. Karibu, Honorable Peter Kenneth. Let's appreciate him as he comes on board.
Thank you very much, the Right Honorable Prime Minister, leaders present, our hosts, and the delegation here. Murega. Murega Rege. I feel very much at home because Anthony is my friend. I see friends are here, including Bwana from Nakuru. Can see Sam, Professor, Bio, very many distinguished members of the community that have gathered here as friends of Anthony to meet with the Right Honorable Prime Minister. I want to say a few things because I think they are important, because I think in leadership, humility is a very key proponent. And I've seen a lot of people who are coming out chest thumping themselves, and I think it's time we analyzed a few of these. First of all, I want to thank our chief guest because he has all along fought for this country. He started with his father. He came in. He fought for changes in the Constitution. And I remember the 2005 Constitution when he said it was not right, and the 2010 when he said it was right. And today we have the fruits of devolution. And I think even in the BBI, the biggest component is the increase of allocation from 15% of the devolved funds to 35%. So that money can go back to the grassroots. And I'm saying this because we will hear a lot of economic models. I have worked in the Treasury. I have worked in economic planning. And I can tell you, unless we have the right policies, hii ingine ni mazungumzo baada ya habari. Believe you me, hii ingine ni mazungumzo baada ya habari. Ati habari imekwisha na mtu anazungumza. And I'm saying this because if we do not have the right policies, even in that treasury, hakuna pesa iko kwa store ati mtu atawaletea, unless he has his own money in his own store, but not government. Because government is dictated by policies. But in 202, inyuothe mwamwitire njamba. Ketwarie harĩ ũhoro rĩ, nĩguo nĩ ũndũ wa ũrĩa ekire. In 207, when there were differences in election, they later agreed, they met and said the country comes first. It is selflessness. And they worked together. Some of us were in that government. The first one, when he said Jaba. The second one, when they agreed on a grand coalition. And we worked together. Now, inyuĩ andũ a Kiambu, gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga mwaheire Uhuru. Ketwarie harĩ ũhoro rĩ, nĩguo na rĩu nĩ mageithanirie me hamwe na Uhuru nĩ gũthiĩ arathiĩ na arauga nĩ tũrute wĩra na mũndũ ũrĩkũ mũngĩmũrega nĩkĩ? Mũngĩmũrega nĩkĩ? Huh? What our people want, and not just Mount Kenya area, but the entire country, is policies that will be conducive to economic empowerment so that our people can grow economically. Tondũ nĩ mũĩ andũ aitũ nĩo mekĩo kĩrĩa kĩnene rĩ. Hau noho tũgũteithĩke, nĩho andũ megwĩka atĩa? Megũteithĩkĩra. And we need to be extremely careful. We need to be selfish as to where our interests lie. We need to be selfish. Elections are about competition, not about enmity. So whatever could have happened in previous elections was competition. It was never enmity.
And that's why when Jim says the lake and the mountain, is because it was competition, it was not enmity. And we need to bridge, to take note of where our founding fathers started our country. And you know who our founding fathers were. It was Mzee Kenyatta from Kiambu and Mzee Jaramogi from Kisumu. Na muririkane ithe augire tutikuoya wiyathi Kenyatta ataumite ku. Because there is a history of being selfless. There is that history that we need to remember. Na niĩ ngwenda kũmũthaitha angĩkorwo ũrĩa mathinganaga nake rĩu nĩ manyitanĩte ũũ rĩ, na ũcio nĩwe mwanyitĩte ũũ rĩ, nĩkĩĩ kĩngĩgiria na ithuĩ tũmũnyitĩrĩre? Nĩkĩĩ kĩngĩgiria? Mũthuri ũyũ ndarĩ ngoro, hana chuki. Ketwarie kũrĩ marehũra ithũri ũngĩmona ũru ũrĩa menaguo rĩ, inyuĩ he ihiti kerĩ nĩ mũkũnjĩra kũrĩa tũkũrorio. Sam haha rĩ, nĩoĩ kũrĩa twaroretio nĩgetha agĩthiĩ kũnyitana na andũ a biacara mena karanja. Nĩ mũĩ kũrĩa bũrũri warĩ na kũnyarirwo kwarĩ kuo. We need to think. Na niĩ ndikwenda kwaria mĩario mĩingĩ, no twĩcirie. Na ndĩkie na njuge ũũ. Those who are saying that the Right Honorable Prime Minister cannot get votes from Mount Kenya, they are speaking on behalf of who? He has not come to ask for the votes. He will come. He will come even with his brother. Na sasa wakisema hivyo, na niĩ nĩ ngamũhe rĩ, mararĩria kũ? Na wakwa nĩ ngamũhe. Na inyuĩ mũikarĩte haha nĩ mũkamũhe rĩ, bio. Kũrĩa Limuru town ithe ndakaheo. Acio marauga ndangĩheo kura Mount Kenya rĩ, na ndokĩte akeyaria rĩ, na ndokĩte akahoya rĩ, mararia on behalf of who? Ndĩrauga harĩa ũhoro rĩ, let people not talk on behalf of others. Let our candidate come the way he has come here today. Atuongeleshe, we get convinced, and you go and seek votes on his behalf. So hamwe, modie mumwethere kura on his behalf. Na mheshimiwa Raila ukija, tuma hawa watu kazi waende mashinani, wakutafutie kura na wakualike huko. Wale wanasema ati ya kwamba Mount Kenya, hata hujafika. This COVID has not made you go. That's why you've come here for a luncheon. But I am sure, tukipiga safari, tuanze hii safari na tupige hatua, people will change what they are saying. And I am sure at the end of the day, the candidate votes in Mount Kenya will be the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Nĩngũrĩkĩria hau, Ngai wa muoyo amũige na tũthiĩ rũgendo rũrũ twĩ hamwe. Nĩ wega mũno. Let us appreciate Honorable Peter Kenneth. We would like to now bring on board Honorable Oburu Odinga, who has been very steadfast in the journey with the Right Honorable Raila, and also a friend, Honorable. Let's appreciate Honorable Oburu Odinga. Karibu. Asante sana Bwana Karuri. Wananchi wa Kiambu, hamjambo? Muriega renge. Ngai ni mwega. Ende ciothe? Asante. And that is his nature. Thank you. Ya, sina mengi ya kusema kwa sababu sisi tumekuja hapa kwa rafiki yetu ya dhati, mzee the late
Nginyo wa Kariuki. Nginyo wa Kariuki was a great friend of my dad, and unfortunately, I did not come to his funeral. But when Raila told me that he was coming here, I told him that I must come with you. I must come to pay my respects to Mzee Nginyo wa Kariuki, not just because he was a true friend of my dad, but because he also became a great friend of mine. And he was one of those rare people whom, when he's a friend of your dad and your dad passes on, he continues to be a friend of the children of his friend. And immediately I joined politics and I came in a by-election after my father expired. When Nginyo Kariuki called me to Nginyo Tower in his office on the first floor, and he gave me 100,000 shillings in 1994, which was a lot of money. And I can tell you that throughout the campaigns, not even my brother, not even my friend Jim, gave me a single cent. It is only Mzee Kariuki who thought that I needed money, because I was a poor civil servant who had just come from office, and I joined the campaigns without money. And he knew that. I don't know how he knew, because I never asked him to give me money, but he gave me money. And that one I will appreciate until my last day. I also want to say that my friend Mzee Nginyo called us here several times with the Council of Elders of the Luos and the elders of the Kikuyu. And he tried to bring the mountain and the lake, but circumstances did not favor that coming together, even though he really tried, together with Mzee, the late Jenga Karume. We were in Jenga Karume's home and in Nginyo Kariuki's home. We tried several times, but the government of the day was very vicious against the whole thing, and it scuttled. But I'm very happy that we have come again. Now, when circumstances have changed, when the government of the day is part of this movement, which is to bring the lake and the mountain together, and as Jim Orengo says, whenever that happens, the country moves forward. And that is what happened at independence. That is what happened at independence. Mzee Jaramogi Oginga Odinga was very, very close to Mzee Jomo Kenyatta. And they were not tribal at all. The differences which came between them was merely ideological. But people misconstrued it to be political, that Mzee Jaramogi was or tribal, that it was a tribal war. There was no tribalism at all in that thing. There's no time to explain, but perhaps we could have explained it even more. Raila even knows it better, a little better than me, but there are some things which I know which he might not also know about this. But I'm very sure that it was not tribal at all. Now, him and Uhuru Kenyatta, again, the same family, they have shaken hands, and it is determined between our two families that we shall make sure that we clear the air and bring the communities of Mount Kenya and the communities around the lake together again so that the country can move forward. This is our prayer. And I know that a lot of people are saying that the other people were in front, that they have captured Mount Kenya, that Mount Kenya cannot support Raila. But
you know, when you are in a marathon race, you don't start sprinting. And that is what Uhuru was telling our brother. Please don't sprint. I'm still the boss. Please, just run behind me. I will give you the baton. But the man refused. He wants to run ahead of his boss. But in a marathon race, when you start to sprint, definitely you will go out of steam and run out of breath very soon. So I'm sure, because what offense has Raila ever committed against Mount Kenya? Apart from just competition. Competition is not enmity. Competition is actually friendship. Because you compete against your brother, and once the competition is over, you work together. And this is what Raila has done. They are working together with Uhuru, and it's very, very supportive. And Uhuru is also returning anarudisha mkono. Anarudisha mkono because the other one to whom he could have rudisha mkono did not want the mkono. He wanted to run much faster than, following his boss. And I want to just say that I just want to conclude, because we were not here to make long speeches, that actually the journey which has been started is moving on. I think it is moving on well. And we want to ask the people of Mount Kenya to recognize that whereas, no, let me just put it the other way around. You know, Raila, as I told you, has never committed any offense, apart from saying Kibaki Tosha. He said Kibaki Tosha, and people were calling him Mtongoria Jamba. The other people even have some blood on their hands. But now it is said, if those people could come and convince Mount Kenya and move freely and now say that the Mount Kenya is captured, supporting them, how about for somebody who has never committed any offense apart from saying Mtongoria Jamba? Really, is it much more difficult for Raila to talk to Mount Kenya people than those people who are already saying and boasting that they are the bosses, that they have captured Mount Kenya, and that whatever efforts we are making will result to zero? I believe that will not happen. I believe the efforts we shall make will not total to zero, and we have come to extend a hand of friendship to Mount Kenya, and we hope that this hand of friendship will be returned. Asante, and asante sana. Let's appreciate Honorable Oburu Odinga for your message. And now we'll be preparing to bring our chief guest. And as he gets ready, we have one lady who was in the program, but I'll give her 1 minute to say jambo as Anthony will be introduced. Mungu ni mwema na kila wakati. Hapo kwa dakika moja nimekataa kwa sababu lazima kuwe na gender balance. Mmekumbali ama mjekubali? Kwa majina naitwa Nyokabi. Honorable Raila Amolo Odinga, magavana, wabunge, wageni, wanabiashara wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo? Mimi ni mzaliwa wa hapa Kiambu. Kwetu nimetoka hapa Gathanga. Nikaolewa Muranga kwa kina Peter Kenneth, na nikakuwa organizing secretary wa chama kubwa sana pale Nyamakema, inajiita Importers and Small Traders Association of Kenya. Na tumekuja na wenzangu, wasimame tu kidogo haraka, Kavena na Ben, simameni msalimie wananchi, wageni wetu, hao ni wa chairman wa zoni zetu. Ketini chini.
Na wakati munasikia ndio wenyewe na sisi ndio tuliguzwa. Lakini kuna kitu moja tu nataka kufanya haraka sana ndio muelewe na mjue, wakati wabunge ama wakubwa wetu wanasema tuelekee kwa hiyo njia, mjiulize maswali kuanzia hapa. Wakati sisi tulichomewa mizigo yetu, mjue mizigo ndio ifike mahali ya kuchomwa, si ati huwa anajua vile alikuwa anafanya, lakini ni kitu ilipangwa na tunajua, na mizigo mingi haikuchomwa, ilipelekwa mahali ilipelekwa. Na wakati mimi naona mnatuambia ati tuelekee upande huyo mwingine, najiuliza, kweli wananchi wetu wanajua ile kitu ilikuwa inatuuma? Juzi tulikuwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tukipitia kwa Mheshimiwa Peter Kenneth, tukiwa zone 12, na tukaenda tukamwambia matatizo yetu. Na hapo kwa hapo vile aliwafanyia wanamuziki through Gladys Wanga, vile Mheshimiwa Peter Kenneth asema ati sio kusaidiwa tu na mdomo lakini policies, akaanza kutusaidia. Na ni kweli kama ukatupeleka pale pesa zilikuwa zimekwama za akina mama pale kwa badi, already wameanza kuwa through Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wamelipwa. Pigeni makofi. Wengine mengi tumemwambia ambao najua ameshikilia sana na ameanza kutekeleza hiyo maneno. Ndenda muyuria tiriri agikuyu haria mundu wothe ari, tondu ndirona ta mutengeranĩtie na migwe murahita nguyo ngimaciki uri otoyo horo cio ria thuri uguo ni kuga atia na gwenda na ngima nguyo cie thutha. Na wakati mwingine Mheshimiwa Rais, hapo utaelezwa na Peter Kenneth vile nimesema. Nataka kuwauliza wazee, it is in record, Mheshimiwa Rais alisimama yeye mwenyewe ndiye aliendea Raila Amolo Odinga. Alimwendea akiwa mjinga? Si ni kuweka maneno kwa meza akaona kweli huyu mwenzangu hanisaidii? Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo tujiulize, ni nini hii rais aliona kwa Raila hakuona kwa ule amekuwa na yeye? Wazee mko na mabibi, wakati mwingine uonga mnaendea Kashungwa, lakini kazi ya Kashungwa ni kupeleka mali kwao. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo tufikirie sana vile tunasema, tufikirie sana vile tunafanya. Wakati wa Kibaki mliona kazi ikifanyika, kwa nini sasa tusijaribu sasa tuone vile Raila Amolo Odinga anaweza kutufanyia? Asanteni, na tusukumwa sana kwa sababu wakati, lakini tutaongea mengi. Asanteni sana. Asante Nyokabi. Let's appreciate Nyokabi. So I would like to bring on board our host for this lunch. We are going to have lunch, and this conversation with the senior business leaders of Kiambu County and the senior political leaders. Our friend Anthony Kariuki has been generous to bring us together as a friend, and also invite our guests led by Right Honorable Prime Minister. And I would like to invite Anthony to formally welcome our chief guest to address us, because we invited him to come and have lunch with us, have a conversation, and be together this afternoon. Karibu, Anthony. Let's appreciate Anthony for hosting us. Thank you. Thank you, everybody. And I'm so happy that things are going very well. We've been very cooperative. Now it's my turn to invite the Right Honorable Raila Odinga. Please give him a clap. Be upstanding. Asante sana. Asante sana kaeni chini. Niseme murega nyuthi. Murega rengi. Gaini mega.
Asante sana. Mimi nimefuraha kuja tena hapa. Maanake mimi nimekuja kwa Adoni. Sio? Sivyo? Nimeona nimeandamana hata na ndugu yangu Dr. Buru amekuja na mimi. Kuna msemo ya Kijaluo na nimesikia vile vile ni ya Kikuyu. Hapa nasema tangare hii chaguo ni mundu na udhonewe. Sio? Sio? Hiyo ndio sababu nimekuja. Ili nishikane na Adoni. Tuende kuwinda, Yeah. Asante sana Ngare. Muko tayari? Muko tayari? Tudhie. Sawa. Mara hii ingine juzi niliitwa na rafiki yangu Polycarp Igadhi. Na nikaongea na wafanyabiashara ambaye natoka eneo hii ambaye wako Nairobi. And we had a long conversation about many things, which I'm sure a number of you have had opportunity to also listen to. And this area, just like the rest of Kenya, suffered seriously during the period of colonialism. I mentioned to them that Mzee Koinange wa Mbiu alilazimika kwenda mahakamani kutafuta haki ya kupanda kahawa katika shamba yake. Manake Mwafrika alikuwa hakubaliwi kupanda kahawa, hata chai wakati hiyo. Hii ilikuwa ni products ya wazungu peke yake. Mwafrika kazi yake ilikuwa tu ni pagazi kwenda kufanya kazi kwa shamba ya mzungu. Tumetoka mbali sana. Boma hii ya Nginyi wa Kariuki. Zamani ilikuwa ni ya wazungu. Nginyi wa Kariuki alikuwa rafiki wa dhati wa Jaramogi. Niliambiwa Jaramogi anapita kwa duka yake kumuuliza kama alikuwa anakwenda kutafuta Gichuru ambaye alikuwa mwalimu kule Githunguri. That was the struggle for independence. Na baadaye wakaungana pamoja, wakakuja pale Kirigiti hapo Kiambu kuanzisha chama ya KANU. KANU ilianza hapo Kirigiti, na hapo ndio kachaguliwa kama president in absentia, manake alikuwa huko gerezani. Alafu Jaramogi akawekwa kama makamu, lakini kwa sababu Kenyatta alikuwa hayuko kule, Gichuru akawekwa kama kaimu. KANU na Jaramogi vice president. That was after Jaramogi, they called it a storm in the house. When he went, they moved in motion to look into the conditions of Mau Mau detainees after the Hola massacre. Kule Hola maaskari walipiga Mau Mau wakaua. Na hali ilikuwa mbaya hata kule Manyani. Hata Lari hapa kulikuwa na massacre. Hata motion ikaweka kule. Hapo ndio Jaramogi akasimama na akasema hata in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders. And their continued detention by the colonial government offends the conscience of our people. Jeremiah Nyaga alikuwa kwa hapo wakati hiyo. Akatuambia sisi, wakati Jaramogi alisema hiyo maneno, you could have had a pin drop. Nobody believed that those words had been uttered. Because to many just the word Mau Mau ilikuwa wanapeleka wenda ndani.
And they did not believe that Jaramogi was going to sleep at home. But then, Jaramogi was not arrested, and the following day he was supposed to continue talking. But now, wale mabeberu wakaanza kumsema kuheckle. Point of order. Each time akijaribu, point of order. Kwa Jaramogi akasema, Mr. Speaker, there's nothing out of order here. These people just want to waste my time. Speaker akasema, Mr. Odinga, honorable members don't waste time. He must withdraw and apologize. Akasema, I'm not going to withdraw and apologize. Akafukuzwa kwa nyumba. At that time, there were 14 African elected members. Out of those 14 members, only Masinde Muliro supported Jaramogi. The rest of 12 disowned him. Kiano said, Gikonyo Kiano, Dr. Kiano alisema, those people, meaning Kenyatta and co, were leaders at that time, but they were never elected by anybody. We are now the elected leaders. We are there for the leaders today. Jaramogi akamwambia Kiano kwa press conference statement conference akasema, I challenge Kiano to a public rally in Fort Hall to ask the people of Fort Hall if he is the one who is right or I'm the one who is right. Kiano aliogopa. And then after that, Jaramogi aenda Kisumu, akadresa rally, akauliza watu kama wanaunga mkono, wakasema wanaunga mkono. 5,000 people. Alafu kule Mombasa, Doc Workers Union wakasema tunaunga mkono Jaramogi. Hapa Nairobi, arguments called the Nairobi African Congress. Akasema we support the statement by the member from Central Nyanza. Kule Eldoret wengine. Alafu watu wa Fort Hall wakatoa statement, we support Jaramogi. Sasa hapo ndio mambo ikaanza kuvuka sasa kuchemuka. Hawa nimechemuka. Sasa hata wale ambao walikuwa napinga wakaanza kurudi pande hiyo, wanasema sawa sawa, tunasema tunataka Uhuru na Kenyatta. Wanasema tupate Uhuru alafu Kenyatta afunguliwe. Uhuru na Kenyatta. Jaramogi akasema no, it is not Uhuru na Kenyatta, it's Kenyatta na Uhuru. Mpaka hiyo ikaendelea namna hiyo mpaka baadaye Kenyatta akaachiliwa. Wakati hiyo Jaramogi alikuwa ukisema chochote juu ya Kenyatta angepiga wewe. Alianza ile wimbo ambaye baadaye yule mama Maria Makeba akaikuja akachukua wakati wa independence. Akasema Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, akafungwa. Asante, asante baba, asante, asante baba, asante, asante baba kwa kufungwa. Sasa mambo yakaendelea mpaka uhuru ukapatikana. Fast forward, watu walikuja kutofautiana ya mambo ya mashamba. Ili mashamba ambayo wazungu walichukua kwetu, kama wazungu wanatoka, hii shamba tuinunue au tuchukue, manake ilikuwa ni yetu. Manake serikali ya Uingereza ilisema ilipeana serikali ya Kenya mkopo ya kununua mashamba ya wazungu ambao walikuwa wanatoroka. Wengine wakasema tuchukue mkopo tununue. Hao wakaitwa moderates. Wengine wakasema ati shamba yetu tununue nini? Walichukua bure. Wamelima miaka 60, wao wanatakana watulipe sisi kitu. Sasa wale ambao walikuwa nasema tuchukue mkopo walikuwa naongozwa ni Mboya, iko hapo iko Gichuru, hapo iko Mgai Njoroge, Jonjo, wakaitwa moderates pro capital.
wale ambao walikuwa wanasema ati tuchukue mashamba yetu, Ramogi, Kagia, Oneko, Jedi Kali, Paul Ngei, hawa kaitwa extremists, communists. Nasema sikia hiyo kitu. Hiyo ndio hiyo ideology ambayo unasikia ngati kuna ideological difference. Hiyo ndio iligawanya nationalist movement baada ya uhuru. Sio kuna kitu kingine. Sasa wale wengine sasa wakaingia kule wakaanzisha mambo ya ukabila. Hawa jamaa wanataka kutoa utawala kwa nyumba ya Mumbi. Wengine wakalenda mambo ya Atiki hii. Atiki hii anataka kuchukua nini? Nasema wewe unazunguka mambo nini? Mambo wewe ni mwanaume na mwanaume wenzako unataka fanya kitu gani na chombo chake? Sikina mama ndio wanaozika na walalamiki. Una shida gani wewe? Wajaluo wameona na Wakikuyu sio? Nikienda kule nyumbani Wakikuyu wengi sana wameolewa huku. Na wanawake wajalalamika. Sasa wanaume nasema ati huyu hii takataka hii. Sasa serikali ya kwanza hii ambayo ilianzishwa ilileta uhuru, walijaribu sana kuingiza Waafrika kwa uchumi. Manake Waafrika walikuwa wamebaguliwa wakati wa ukoloni. Tulikuwa na hii apartheid, Kalaba katika nchi yetu hapa. Mzungu hapa, Muhindi, Mwarabu, alafu Mwafrika kwa mtu wa chini. Kulikuwa hotels hapa Nairobi, ukienda kama Norfolk, New Stanley, New Avenue, Nairobi Club, ukienda namna hii kuna sign imeandikwa nje ati Africans and dogs are not allowed. Ilikuwa namna hiyo. But then now the government tried to bring the Africans into the economy. Wakaanza na Africanization policy kuingiza Afrika ndani. Wakasema kuna biashara nyingine ambaye kama wewe sio nationalist, a national, you cannot get engaged in. Hii biashara ya rejareja, retail businesses. Na wakaanzisha ICDC, Industrial Commercial Development Corporation. Wakaanzisha KNTC ya kupatia Waafrika mkopo kuingia kwa biashara. Hiyo iliwezesha Waafrika wengi wakapeana quit notices kwa wale ambao walikuwa wanafanya biashara ya rejareja na sio nationalist, sio nationals of Kenya. Sasa Wahindi wengi ambao walikuwa hawataki kuwa wa Kenya wakalazimishwa kuuza biashara yao. Mwafrika sasa kaingia kwa hii Nairobi kutoka Tom Mboya Street kwenda kule chini. Zamani yote ilikuwa Wahindi. Afrika wakaingia huko. Kiambu, Thika, Nyeri, Nakuru, Eldoret, Mombasa, kila mahali Afrika wakaanza kuingia. Sasa ndio unaona watu wakamuka. Unapata kina Mjenga Karume waliruka pale, kina Kirema utaona hapo, akina Michuki, akina Ndegwas, Matibas and so on. So the African middle class was actually growing under that regime. The first regime. Second regime came. And it came akaanda sema tunafuata nyayo ya hayati. Lakini nyayo akapeleka ngambo nyingine. Hiyo regime ilileta kile inaitwa comprado
comparative bourgeois. Ikaanza kupigana na watu wa Afrika ambao walikuwa na wameanza mabiashara. Wakaanza kupiga. Utakuta hiyo ambao walianza kama mabenki, insurance companies, hospitality businesses. Biashara hizo zikaanza kuanguka. Walikuwa napigwa na serikali. Kama ile umbwa inazaa watoto na mwingine anakwenda anachukua na anakula. That era ikaanzisha ile era ambayo inaitwa comparative. Briefcase businessmen, commission agents. Unataka import license, leta pesa. Unataka trading license, unataka manufacturing license, unataka foreign exchange license, na kadhalika. Sasa that emergent African national bourgeois class ikapigwa na ikakufa. Kwa hiyo miaka 24 hizo wasted period of time. Ikaja Kibaki tosha, that regime, na tukachukua uchumi kama ilikuwa iko chini kabisa, na tukasafisha ile uchafu. Tukapata kama serikali ilikuwa iko na budget ya 500 billion shillings. Na inapata mpato ile ya ushuru ya shilingi bilioni 300. Hiyo nyingine ilikuwa kila mara inapiga magoti kwa wafadhili donors kupatia hao. Katoka kwa bilioni 500 ikafika bilioni 750. Yani kutoka 300 mpaka 750. Ikaenda 900. Miaka ya 3 tukafika trillion. Tulienda kuziba ile mianya pale ambapo walikuwa ilikuwa inavuja. Panya ilikuwa na rogota. Uchumi ikainuka. Kufika kiwango ambaye sasa 95% of our development budget was domestically funded. Tulikuwa tunapata mikopo tu ya 5% peke yake. Wakati huo, hiyo first Kibaki. Ndio tukaanza kudili na mambo ya miundo msingi. The infrastructure development. Mimi nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, nikapeleka paper kwa cabinet, nikasema for us to make a difference that wananchi will feel, I need to be given more resources. Chini ya Kibaki ikasemekana kila wizara itoe 5% ya allocation yao iletwe kwa pande ya barabara na ujenzi. Mimi nikapewa pesa hizo. Nikaanza kuvuruga. Mimi nikavuruga kila mahali. Simuliona. Wengine wakaanza kusema Raila anafanya kampeni. Nilizuru Kenya mzima, nikaanza mambo ya barabara. Hii Central yote mimi nimezuru kila mahali. Ukienda huko Northeastern kila mahali. Eastern, Western, Pwani kila mahali mimi nimeenda. Kwa upande ya barabara. Tukifungua nchi. Tukifanya pamoja na Kibaki. Na uchumi ilikuwa inaendelea vizuri. Hata tulipokuja ile ya pili, kitu pale ambaye tulikuja kukosana na juu ya mambo ya katiba. Katiba ndiyo ilileta mgawanyiko. Wacha hata mambo ya MOU. Mambo ya katiba ndiyo tulikuwa na tofauti. Sisi tulikuwa nataka ugatuzi. Na watu wengi walikuwa wataki mambo ya ugatuzi, devolution. Hiyo ndiyo ilileta shida zaidi. Ndiyo sasa ikaleta mambo ya chungwa na ndizi. Na tukasema ni Orange Revolution na Banana Republic. Alafu tulipungusha ndizi tukatolewa kwa serikali, sio?
Sababu ni maneno ilikuwa. Lakini baadaye tulikuja tena tukafanya kazi pamoja. Sasa tukiwa na Kibaki, rais, na mimi waziri mkuu, na kadhalika. Na hiyo muundo ya rais, makamu na waziri mkuu ndio ilikuwa katika Bomas katiba. That is what is in Bomas constitution. So tukamaliza. Sasa kukaja hii ya pili. Hii ya pili wamekuwa na shida yao. Mimi najua shida yao, manake tumeongea na Uhuru, lakini sitaki kusema hapa. Hiyo ni siri. Lakini Uhuru amejaribu zaidi. Sasa yeye mwenyewe amesema ati kuna pale mbaya inavuja. Kuna pesa mingi ambayo zinapotea hapa na pale. Mimi najua pale kuna hizo mianya ambayo kienda tunaziba. Mambo yanaendelea vizuri. Yale tunataka kufanya ni kuinua Kenya. We want to lift Kenya from a status of third world economy to a middle income economy by the year 2030. That's what we designed with Kibaki. We came up with a vision 2030. It's aimed at lifting the economy, and it can be done. But you start from the lower level there. Tunasema uchumi mashinani. You start from down there. Put more resources down there. Create proper structures for monitoring what's happening. And then give more opportunity to the people down there. The youth, the women down there. This is what countries like China have done. This is what we are talking about. And that's why in the BBI, we are talking about minimum 35% of resources being devolved from the national to the regions, to the counties. That is what is called uchumi mashinani. Then give the younger people skills, impart skills, train them properly so that they can be able to be wealth creators. Give them opportunity. And the women. Then you now can open up and attract foreign investments. This is what China has done, I tell people. China, within the last 30 years, has lifted 500 million people from poverty to middle income status. If China can do 500 million people, I believe we can do at least 15 to 20 million people in our country. So we deal with specific issues which are regional based, for example. If you come here to Central, you first go to agriculture, which is very basic here. And the cash crops that you talk about, the tea, the coffee, the pyrethrum, the avocado, this, and milk, the dairy industry. Make sure that these are working. These are working properly, that farmers get value for money. Value for their efforts. So these products deal with monopolies to create, in order to create incentives for people to be able to get involved with these activities. Then you have got traders. Because you see, Nairobi here is within the proximity of the rest of Central. A lot of activities happening up here come from Nairobi. You've got people who are involved in imports and exports and so on. But then you've got too much regulation in the government, too many legislation, too many middlemen in between here, which actually are impoverishing so many of these people
allow them to trade freely. And if you have charging taxes, charge taxes which are not punitive. Ensure that the taxes are paid, spread the net, but don't make it punitive to people. Then you'll create incentive for people to be involved in business. Lakini kama wewe unaweka kule juu kabisa, nenda kwa watu wadogo ndio unakwenda kwa nyanyasa, na ili samaki kubwa umewacha peke yake, hiyo sio sawa. Sivyo? So we will change the way that business is done in this country. So we will start by promoting and protecting local investment. Okay? Because foreign investors do not come into a country to develop a country. They come into the country to put their capital there and to make profit. And once they made that profit, they repatriate it back to their own countries to pay dividends to their shareholders. But a local investor plows back the surplus into the market. And therefore, you have got the multiplying effect of capital. See, this is what we want to do. So we have a bigger agenda than somebody coming up and just telling you, oh, mama mboga, siji, mdogo, ati sasa mkokoteni, siji wilbaro. Hiyo ni takataka. Si takataka. You've got a bigger agenda, bigger issue, which we will talk about some other time. So I've talked for too long. Niko na furaha sana kukutana na Adoni na tutazidi zaidi. Huyo kijana huyo tumetoka naye mbali sana. Tangu yeye mtaratara naita yeye pale na ngine wa karaoke ni rafiki wa dhati. If you want to talk about a hustler proper, ngine wa karaoke. Ameanza from down there. He was a caddy. From a caddy to become a golf champion. And then an owner of a biashara reja to big businessman. And look at his enterprise here. That is the two examples of entrepreneurship and dedication and commitment. I thank you very much. Let us appreciate our chief guest again properly for the